I możemy zaczynać. Serdecznie witamy na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów obrony w formacie grupy E5. Przypomnę, że było to już 7. spotkanie tej grupy od 2024 roku. W trakcie rozmów ministrowie skoncentrowali się na 3 obszarach: odstraszaniu i obronie w ramach NATO oraz wzmacnianiu obronności europejskiej, przeciwdziałaniu nasilającym się zagrożeniom hybrydowym oraz kontynuacji wielowymiarowego wsparcia dla Ukrainy, zarówno wojskowego, jak i politycznego, a także na działaniach na rzecz trwałego pokoju. Bardzo proszę na początek o zabranie głosu pana wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniak-Kamysza. Szanowni Państwo, dostojni goście, jestem zaszczycony, że kolejne spotkanie, już 7. spotkanie grupy E5, największych pod względem wydatków na zbrojenia, na obronność państw europejskich, pod względem posiadanych armii, pod względem posiadanych zdolności. Grupa po raz 7. spotyka się, po raz 2. w Polsce, pierwszy raz w Krakowie. Jesteśmy w tym momencie w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla mnie to znane miejsce. Tu broniłem pracę doktorską, tu uczęszczałem na zajęcia. Tutaj jest część mojego życia, więc cieszę się, że moje koleżanki, moich kolegów mogłem dzisiaj gościć w historycznym Kolegium Majus, a teraz w Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję społeczności uniwersyteckiej na czele z rektorem za wielką przychylność i otwartość. Przechodząc do bardzo konkretnych spraw dotyczących naszego spotkania, w którym brała udział również wysoka przedstawiciel Unii Europejskiej oraz zastępca sekretarza generalnego NATO, chciałbym powiedzieć o naszych dokonaniach. Po pierwsze, wszyscy potwierdziliśmy relacje sojusznicze, potwierdziliśmy działania w ramach grupy E5, wzajemne wspieranie się, współpraca militarna, współpraca przemysłów obronnych, wypełnianie zobowiązań podjętych w Hadze, osiągnięcia 5% wydatków na zbrojenia, jak również wypełnienie naszych deklaracji określonymi zdolnościami naszych sił zbrojnych, naszych armii, naszymi zdolnościami operowania w programie natowskim, programach narodowych odstraszania i obrony. To jest nasze główne zadanie: być tak silnym, żeby nigdy nikomu nie przyszło do głowy zaatakować państw Unii Europejskiej, zaatakować państw NATO, zaatakować E5. Solidarnie podchodzimy do wszystkich zobowiązań. Solidarność w Polsce to słowo ma wielkie znaczenie. To nie jest słowo jak każde inne. Solidarność jest wartością, my w Polsce dobrze o tym wiemy. Solidarność doprowadziła nas do wolności. Solidarność to jest działanie dwukierunkowe, więc to jest pomoc tym, którzy tej pomocy oczekują, i wspieranie siebie nawzajem. To jest dwukierunkowa relacja. Od nas dajemy, ale też w momencie, kiedy byłaby taka potrzeba, wiemy, że możemy oczekiwać tego wsparcia. Za te deklaracje bardzo serdecznie dziękuję. Przygotowywaliśmy się do szczytu w Ankarze. Przed szczytem odbędzie się jeszcze jedno spotkanie, ale już dzisiaj wiemy, że szczyt w Ankarze będzie poświęcony ocenie zdolności, którymi dysponuje NATO, prezentacji zdolności, którymi dysponuje NATO. Tak jak w Hadze podjęliśmy decyzję o wydatkach, tak Ankara będzie miejscem, w którym będziemy dyskutować o naszych zdolnościach, pokazywać te zdolności. Dzisiaj skupiliśmy uwagę na precyzyjnym, dalekim rażeniu, na systemach dronowych i antydronowych, czyli mechanizmach w sprzęcie wojskowym, który jest dzisiaj najbardziej potrzebny. Implementujemy doświadczenia z Ukrainy, rozwijamy w niezwykły sposób naszą gospodarkę. Europa się obudziła. Gdy pierwszy raz spotykaliśmy się w Berlinie pod koniec 2024 roku, byliśmy w dużej niepewności. Nie wiedzieliśmy, jakie będą następne miesiące. Ostatni rok nie był łatwy. Był wymagający. Był bardzo wymagający pod względem podjęcia decyzji o zwiększonych wydatkach w poszczególnych państwach członkowskich. To się dokonało. Wszystkie państwa obecne tutaj zwiększyły wydatki na zbrojenia. Europa podjęła decyzję o wprowadzeniu programu SAFE. Unia Europejska pierwszy raz na taką skalę rozpoczęła działania związane z dofinansowaniem przemysłu zbrojeniowego,
i możliwości operacyjnych armii narodowych. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Odczytaliśmy głos płynący zza oceanu. Jesteśmy za relacjami, dobrymi bardzo relacjami transatlantyckimi, za bardzo dobrymi relacjami ze Stanami Zjednoczonymi, ale mamy przekonanie, że Europa, która robi już dużo więcej niż rok temu, żeby być partnerem w dziedzinie militarnej dla Stanów Zjednoczonych, musi tą strategię przyjąć na wiele lat. Wszystkie państwa, które są tutaj obecne, wykonują dzisiaj dużo więcej niż w ostatnich 30 latach. To nie jest tylko ostatni rok, to są ostatnie 30 lat. Od zakończenia zimnej wojny takiej operacji zbrojeń, budowy silnego, niezależnego przemysłu zbrojeniowego w Europie, w naszych państwach nie było od ponad 30 lat. To jest przełom, który nastąpił w Europie pod względem zbrojenia, odpowiedzialności za swoje terytorium, przy utrzymaniu jak najlepszych relacji i potrzebie obecności wojska amerykańskiego i naszych amerykańskich sojuszników. Nasze wzmacnianie jest na rzecz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie przeciwko niej. Podpisaliśmy przed chwilą też bardzo ważne zobowiązanie o wspólnym rozwoju zdolności do rażenia przy udziale dronów, niskokosztowych, wspólnej produkcji, wspólnych zakupach niskokosztowych efektorów do dronów, czyli ładunków umieszczanych na dronach, żeby powiedzieć jak najbardziej opisowym językiem. To jest przy zastosowaniu sztucznej inteligencji oczywiście. To jest wyzwanie naszych czasów. Zmieniają się technologie, zmieniają się techniki. Musimy bardzo szybko reagować. Rozmawialiśmy również z naszym odpowiednikiem z Ukrainy. Minister Fedorov, nowy minister obrony Ukrainy, który od kilku tygodni pełnił tę funkcję, przekazał nam najważniejsze informacje z frontu, przekazał nam informacje o stanie rozmów pokojowych, ma zapewnienie naszego wsparcia. Linia bezpieczeństwa, granica bezpieczeństwa Europy leży na froncie ukraińsko-rosyjskim. Wszyscy jak tutaj jesteśmy, mamy tego pełną świadomość. I będziemy konsekwentnie wspierać walczącą Ukrainę w dążeniu do sprawiedliwego pokoju. Będziemy wspierać w zwycięstwie, będziemy wspierać w ochronie ich terytoriów i obywateli. To jest nasze wspólne, trwałe, od 4 lat, bo za chwilę 4. rocznica wybuchu pełnoskalowej wojny, zobowiązanie. Jesteśmy zdeterminowani, żeby podnosić swoje zdolności, żeby rozwijać swój przemysł zbrojeniowy, wzmacniać naszą współpracę, wypełniać wszystkie plany i wszystkie założenia, które podejmujemy na poziomie Unii Europejskiej i NATO. Jesteśmy zdeterminowani, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć proces zbrojeń, wyszkolenia naszych armii, proces zbrojeń naszych wojsk, proces przygotowania i odporności naszych społeczeństw. Siła sojuszu, siła E5 po raz kolejny dzisiaj została potwierdzona. Bardzo dziękuję panie premierze. O zabranie głosu poproszę teraz panią minister obrony Francji, panią Catherine Vautrin. Merci beaucoup. Mes premiers mots seront pour remercier, cher Władysław, évidemment la Pologne pour son accueil, et je voudrais dire combien ce format qui réunit les 5 plus grandes puissances militaires en Europe est très utile, parce que nous le savons, nous partageons une responsabilité particulière. Et ici, à Cracovie, je veux aussi redire à la Pologne combien nous sommes reconnaissants de pouvoir utiliser les infrastructures, je pense notamment à Chichov, véritable base arrière que nous utilisons les uns et les autres pour apporter notre aide à l'Ukraine. Alors nous savons tous collectivement que nous devons aller vers une OTAN plus européenne et évidemment nous y travaillons et nous y travaillons en vue du prochain sommet d'Ankara. Parce que notre mission, c'est d'être capable collectivement d'avoir plus de capacité à nous défendre. Les États-Unis, qui sont nos alliés, nous ont invités à prendre en main notre défense. Et au-delà des initiatives européennes que je veux vraiment saluer, je pense à CEF, je pense évidemment à l'enveloppe des 90 milliards, je crois que tout cela nous invite à poursuivre les augmentations des budgets de défense de chacun de nos pays.
La France, depuis 10 ans, a multiplié par 2 son budget de la défense et nous allons continuer. Au-delà de cette augmentation du budget, nous devons également veiller à ce que cet argent se traduise, bien sûr, en équipement militaire rapidement. J'insiste, très rapidement, ce qui implique évidemment la capacité de nos industries à fournir, à répondre aux commandes qui sont très importantes au moment où le monde se réarme. Mais nous devons également renforcer notre coordination en termes opérationnels. Nous devons, ensemble, être prêts à répondre à toute hypothèse. Et ce sujet-là, nous allons le travailler pour notre prochaine réunion E5. Alors, je voudrais évidemment, moi aussi, avoir un mot particulier sur l'Ukraine, pour d'abord rappeler le fait que le soutien de l'Europe à l'Ukraine est bien sûr infaillible. Redire aussi combien la sécurité de notre continent repose sur l'établissement d'une paix durable, fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Je voudrais aussi dire qu'un cessez-le-feu, un accord de paix, ne doit jamais être le prélude à une nouvelle agression. Et c'est tout le sens du travail qui est mené par la coalition des volontaires sous le leadership franco-britannique et qui nous rassemble les uns et les autres dans la diversité des participations. Alors, je voudrais conclure en disant que la prochaine réunion ministérielle du format E5 se tiendra avant l'été, avant Ankara. Nous aurons le plaisir d'accueillir nos homologues en France. Nous essaierons de faire aussi bien que la Pologne, que l'Allemagne, que toutes celles et ceux qui nous ont reçus. Et en tout cas, ce sera l'occasion d'accélérer notre coopération au service de la défense de l'Europe. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra obrony Niemiec, pana Borisa Pistoriusa. Ja, vielen Dank, Dzień dobry. Ich freue mich, wieder mal in Krakau zu sein. Vielen Dank, lieber Wladyslaw, für den großartigen Empfang in deiner Alma Mater, wo du dein Examen gemacht hast. Und zu Gast zu sein in einer der traditionsreichsten und ältesten europäischen Universitäten ist eine besondere Freude. Und noch dazu bei strahlendem Sonnenschein. Vielen Dank für den perfekt gestalteten Rahmen, lieber Wladyslaw. Zusammen mit der Hohen Vertreterin Kaja Kallas und Deputy Secretary General Radmila Šekerinska haben wir heute die 3 schon genannten Punkte beraten und auch ein bisschen darüber hinaus. Am Dienstag, und das beschäftigt uns natürlich an erster Stelle, am kommenden Dienstag jährt sich der Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine zum 4. Mal. Das heißt, er geht ins 5. Jahr und dauert fast so lange wie der Zweite Weltkrieg. Putin zerstört die Ukraine weiter, rücksichtslos und gnadenlos jede Nacht, um das Leben in der Ukraine so unerträglich wie möglich zu machen. Und ich finde, das müssen wir als das benennen, was es ist. Das ist nicht einfach nur ein Krieg. Das ist nicht einfach nur eine militärische Auseinandersetzung um ein Territorium, der Versuch, dieses Territorium zu besetzen. Das ist Terror. Das ist Terror gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine. Und wir sind zutiefst davon überzeugt, nur maximaler Druck aus Sanktionen, aus Maßnahmen gegen die Schattenflotte und ukrainische Erfolge auf dem Gefechtsfeld können Putin zum Einlenken bewegen. Und deswegen unterstützen wir die Ukraine weiterhin. Deutschland wird alleine in diesem Jahr 11,5 Milliarden direkt für die Unterstützung der Ukraine im militärischen Sektor zur Verfügung stellen. Sie wissen, dringend benötigt ist Luftverteidigung in diesen Zeiten, in diesen Nächten allemal. Deswegen habe ich letzte Woche in Brüssel einen Vorschlag gemacht, eine bestimmte Anzahl von PAC-3 Flugkörpern zusammenzubekommen. Und Deutschland legt dann, obwohl wir schon sehr viel gegeben haben, noch mal 5 obendrauf. Wir sind jetzt auf dem Weg, dass einige Nationen ihre Bereitschaft signalisiert haben. Wir warten noch auf letzte Bestätigung, aber ich bin sehr zuversichtlich. Und ich werde dann sehr schnell anweisen, dass unsere Flugkörper sich zügig auf den Weg machen. Das hängt noch an amerikanischen Genehmigungen, aber auch da werden wir Geschwindigkeit zulegen. Aber neben der Unterstützung der Ukraine geht es natürlich kontinuierlich darum, unsere eigene Verteidigungsfähigkeit zu verbessern.
Und dabei wird unter anderem die neue Initiative LEAP eine wichtige Rolle spielen von unseren britischen Freunden, eine Initiative zur Entwicklung und Beschaffung von sogenannten Low-Cost-Effektoren und autonomen Plattformen. Die Idee ist einfach ausgedrückt, wir wollen innovative Systeme, insbesondere zur Verteidigung gegen Drohnen, schnell und preiswert entwickeln und dann ebenso schnell in hoher Zahl produzieren. Das ist von zentraler Bedeutung. Dafür wollen wir unsere besten Unternehmen in den Ländern gewinnen, sich zu beteiligen. Und ja, das ist etwas Neues, ja, das ist etwas Unkonventionelles. Aber wir als Group of Five haben uns vorgenommen, öfter solche Wege zu gehen. Und wenn sich LEAP bewährt, wovon wir alle ausgehen, kann das Vorbildcharakter haben für andere Bereiche. Zur Verteidigungsfähigkeit gehört natürlich auch, dass wir uns besser wappnen in Europa insgesamt, nicht nur innerhalb der NATO gegen hybride Angriffe. Wir wollen, dass wir gemeinsam mit NATO und Europäischer Union unsere Frühwarnfähigkeiten weiterentwickeln. Und Kaja Kallas und wir waren uns auch in dieser Frage komplett einig. Es geht darum, hybride Angriffe besser zu erfassen, die Informationen unserer Dienste schneller und effektiver zusammenzuführen und dann gemeinsame Gegenmaßnahmen sofort ergreifen zu können. Und dabei werden wir natürlich auch von den Erfahrungen unserer ukrainischen Partner lernen und profitieren, die unsere ukrainischen Freunde auf dem Gefechtsfeld jeden Tag machen. Mit Blick auf den NATO-Gipfel gilt die Devise, wie ich finde, in Den Haag ging es um Geld, jetzt geht es in Ankara um Fähigkeiten. Und in Vorbereitung darauf haben wir als Europäer, als Group of Five heute gesagt, wir wollen uns auf dem nächsten Treffen in Frankreich, wir freuen uns sehr darauf, liebe Katrin, wieder bei euch zu Gast zu sein, haben wir unsere Rüstungs- und Fähigkeitsdirektoren beauftragt, die kritischen Fähigkeiten etwas zu definieren. Was können wir als nächstes tun? Eine Idee dafür könnte sein, sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, einer gemeinsamen Tankerflotte oder Multi-Domain Taskforce oder auch einer europäischen Version von Five Eyes. Auch das ist denkbar. Hier ist der Auftrag erteilt. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir setzen mit der Group of Five jetzt zum 7. Mal zusammengekommen, neue Impulse, entwickeln Ideen und setzen sie um, weil wir glauben, dass unser Vorangehen andere motiviert, sich anzuschließen. Wir lassen nicht nach, die Ukraine zu unterstützen. Die Menschen in der Ukraine werden sich auch in Zukunft auf uns verlassen können. Danke, danke für diese wertvolle und konstruktive Zusammenarbeit in diesem Kreis. Neben all der Ernsthaftigkeit, mit der wir es zu tun haben, macht das auch zwischenmenschlich ausgesprochen Freude. Vielen Dank auch dafür. Bardzo dziękuję. Poproszę teraz o zabranie głosu panią wiceminister obrony Włoch, panią Isabellę Rauti. Grazie per l'accoglienza, per l'organizzazione in questa splendida antica università. Noi che abbiamo quella di Bologna apprezziamo e siamo forse un po' rivali in questo. Ho rappresentato il Ministro della Difesa italiano Guido Crosetto a questa riunione, la 7ª riunione del formato 5 che l'Italia ritiene estremamente utile. È un consesso che nel corso del tempo è diventato operativo, che ci consente un allineamento rapido e chiaro, un confronto sincero e diretto sulle priorità attuative e sulle iniziative capacitive, ed è sicuramente una forma da valorizzare nei quadri NATO e Unione Europea. Abbiamo analizzato evidentemente il contesto geopolitico globale caratterizzato da instabilità pervasiva, da pressioni e da minacce evidenti e sotto traccia della sicurezza euroatlantica. La conclusione è una maggiore consapevolezza condivisa, l'idea ferma di rafforzare le forme di deterrenza difensiva ma anche proattiva, di parlare di una difesa continentale. E in questo contesto va, e ne abbiamo parlato molto, questo rafforzamento del pilastro europeo della NATO in termini di complementarietà, in termini di collaborazione per aumentare la nostra capacità di difesa. E
sicuramente l'appuntamento di Ankara nel luglio scorso sarà l'occasione per mettere a terra ulteriori contributi su questo aspetto. Un altro elemento fondamentale della nostra analisi sono state le minacce ibride, la guerra ibrida. Io ho fatto riferimento al non paper predisposto su questa materia da parte del Ministro Crosetto con la posizione dell'Italia, perché è evidente che le minacce ibride riguardano la sicurezza collettiva, siamo vulnerabili, sono vulnerabili le nostre infrastrutture critiche e strategiche, sono vulnerabili le nostre società, la loro stessa sopravvivenza e funzionalità. È evidente che rispetto a questo contesto e questo scenario multidominio della minaccia ibrida la risposta deve essere condivisa, corale, collettiva, proattiva, con uno scambio di informazioni, con una forma di coordinamento. Noi vorremmo contribuire alla creazione di un centro europeo di contrasto alla guerra ibrida focalizzato sull'analisi predittiva dei rischi e su quindi la capacità di rafforzare la risposta. Abbiamo anche affrontato temi fondamentali come quelli dell'industria europea, puntando e sottolineando la necessità di condividere gli standard, renderli più comuni affinché i prodotti siano interoperabili by design, che vuol dire dall'inizio della progettazione. Quindi nessuna guerra alla frammentazione industriale e soprattutto superamento dei singoli egoismi per realizzare obiettivi comuni. Infine, ne abbiamo parlato, ma so che ne parleremo ancora nei prossimi incontri, l'aspetto sempre securitario legato ai Balcani occidentali, anche in riferimento alla guerra ibrida, alle influenze esterne, alle leve di disinformazioni che si registrano nell'area dei Balcani occidentali, ma anche in Africa, in tutto il fianco sud, dove maturano preoccupanti sentimenti anti-occidentali e anti-europei. E infine, ma non da ultimo, la questione ucraina. La posizione dell'Italia è chiara, è sempre la stessa, è di pieno sostegno dall'inizio della guerra. Questo sostegno ha prodotto 12 decreti di aiuti militari e umanitari per un costo complessivo di 4 miliardi. Siamo convinti di sostenere questo sforzo non solo per il principio di autodeterminazione e di sovranità, ma anche perché la sicurezza dell'Ucraina è uno degli elementi di garanzia della sicurezza europea. Non abbandoneremo mai l'Ucraina e parteciperemo anche al processo di ricostruzione. Bardzo dziękuję. Poproszę o zabranie głosu ministra obrony i przemysłu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, pana Luka Pollarda. Thank you. First of all, can I thank Poland for hosting this event in such a wonderful historic city today. You've heard from all my colleagues about what an important meeting today was, and I can confirm it was, and they're right when they say that. But I want to just say three things to add to what has been said. Firstly, the launch today of the LEAP initiative for low-cost effectors shows that E5 meetings deliver results. And we need to do more of that. As Europe's leading defence powers, we're taking responsibility for our own security, developing low-cost air weapons to keep our people and our nations safe. Our first project will use cutting-edge technologies, learning the lessons from the battlefield in Ukraine, and at a time of increasing threats, it's actions, not words, that will deter Putin. And that's what we're seeing here with the agreement on the LEAP initiative from the E5 group. Secondly, our support for Ukraine is unwavering. In the coming week, we'll mark the grim anniversary as the full-scale invasion of Ukraine enters its 5th year. Putin thought that he would win that war in 3 days. He was wrong. He now faces a stronger, more united and larger NATO, and Ukraine continues to fight with huge courage. We will stand with Ukraine as United Kingdom, as the E5, as NATO members, for as long as it takes. And the UK has committed over £13 billion in military support for Ukraine. And we'll continue to share battlefield technology and lessons, and the Octopus interceptor drone that learns the lessons from the battlefield is under mass production in the UK now
that will enable Ukraine to take down the drones that are attacking their infrastructure. And my final message is to the people of Poland. The partnership between the UK and Poland has never been stronger. Be in no doubt that when you need us, the UK will be there for you. And I know from the meetings I've had today that Poland and the UK can rely on each other as well. And to the Poles back home in Britain, rest assured that this relationship that we have between our two nations is only going to get deeper and stronger, because good friends turn up for one another when they're in a time of need. And that's what both our nations, all our nations here today, will continue to do. Thank you. Bardzo dziękuję. Panie ministrze, proszę o zabranie głosu wysoką przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, panią Kaję Kallas. Thank you, and thank you, Minister, for hosting us today here. A lot was already said. We discussed many important points. I will want to stress on a few. First, on defense. Europe's security is more uncertain than it has been in decades. Russia poses major threat, that is clear for everybody. The Middle East remains unstable, and China is a long-term challenge. And the transatlantic link is being redefined, with the United States expecting Europe to take greater responsibility for its own defense. These are structural shifts, not just temporary glitches. If we want to keep our country safe, we must strengthen our hard power. The good news is that we are already investing record sums in defense. Europe is stepping up, but it's not about competing with NATO. It's about making Europe stronger within NATO. A stronger Europe makes the alliance also stronger. The announcement that the 5 countries today made to develop low-cost air defenses to protect European skies is an example of taking responsibility. At the same time, we need clear vision. This is why President von der Leyen and I are working together on a new European security strategy. Today, we also focused and discussed the sharp rise of hybrid threats. While Russia's army is stalled in Ukraine, its hybrid warfare is intensifying. Moscow is trying to weaken Europe without crossing the threshold of open warfare. From cyber attacks to sabotage and drone incursions, we have seen reckless and deliberate escalation. But Europe is also responding. We are sanctioning those responsible. We have tightened controls of the movements of Russian diplomats. We have stepped up actions against Russia's shadow fleet, and we deployed hybrid response teams to partner countries at risk. All this goes together with more investments in drone and cyber defenses. And finally, on Ukraine, the talks in Geneva once again showed that Russia is not moving away from its maximalist demands. By most measures, the war has grown even more brutal for Ukraine over the past year. Russia is dragging out negotiations rather than moving towards peace. Europe's answer remains straightforward: more support for Ukraine and more pressure on Russia. The EU is moving ahead with the 90 billion loan, and the first funds expected to be dispersed in April. Planning also continues on the EU's contribution to the future security guarantees. At the same time, we also need to shift the narrative to the one who is actually responsible for this war. So we need to also see the concessions from the Russian side in order to have a sustainable peace. Next Monday, we aim to adopt the 20th sanctions package against Russia. Sanctions are working. They are severely hurting Russia's economy, and each new measure further limits its ability to wage the war. Moscow is not invincible. Its army is suffering record casualties, and its economy is under heavy strain. But Putin won't end this war until the costs are higher than the benefits. And that is the point we must reach. Thank you. Bardzo dziękuję, pani komisarz. Bardzo proszę o zabranie głosu zastępcę sekretarza generalnego NATO, panią Radmilę Szekerinską. Thank you very much. Thank you, Władysław, for not only organizing this in beautiful
in a beautiful city, which some of us have seen, but some of us are arriving for the first time, but also choosing this a really very inspiring environment for our meeting. The transatlantic alliance is the bedrock of our security in Europe. It remains essential on both sides of the Atlantic, and we are working together to ensure that we remain strong and we remain capable. From ammunition to artillery, from drones to deep precision strikes, we need to produce much more to prepare for a less certain future. And this definitely begins by investing more. And we have already made the decision to invest 5% of our GDP in defense. And I think it is now clear that the stronger each ally becomes, the stronger NATO will be. What we have seen today by the 5 big spenders in that respect is also extraordinary. That everyone is increasing defense spending and defense investment. But it was also clear last week when we met all defense ministers of NATO allies in Brussels, and Secretary General made a reference of this very visible mindset shift throughout Europe. There was a shift in the mindset in how Europe and Europeans are thinking about our alliance and about our security. And what we have seen is European allies and Canada really stepping up their defense investment, but also taking more responsibility and sharing the burden. And this is very much what we need in order to make our alliance stronger. So the E5 countries that met today have a key role in making this commitment a reality. And it was really a pleasure to be here and to join these discussions. We have mentioned this in Brussels. I will mention this here in Kraków. Let me commend Poland really for leading the way in this defense investment and for also making the case in front of all European allies that we need to do more to bolster our collective defense and to strengthen the alliance as a whole. We have discussed also how do we make our alliance more proactive? How do we increase and strengthen our deterrence and defense? Ours is a defensive alliance, and we have all made reference to this, but there should be no doubt of our ability or our resolve. We remain vigilant, we remain ready to respond to any threat and to any adversary. And I think that in the last year, it was very visible, this power, this strength, but also this ability to engage in a very, very speedy time frames. Just look at our 3 vigilance activities. First, the Baltic Sentry, the Eastern Sentry, and Arctic Sentry. They have shown the ability of the alliance to perform in challenging times and with the speed of relevance. We also continue to stand with Ukraine. This was very much the focus on our discussions today, but also our focus at the UDCG last week in Brussels. We have heard in the course of last week also that Russia, the army that was counting and expecting to be in Kyiv in 3 days, is losing historically high number of soldiers, 35,000 in December, 30,000 this January. And what we have heard today also from Ukrainian Minister of Defense is a very clear plan for Ukrainian defenses. Our role is to support this effort, to continue supporting Ukraine so that they can defend themselves today, so that they can stand strong as the negotiations continue, but also to deter any future aggression. And this is very much our goal. I have been, of course, a bit inspired by the academic weight in this building. And you have mentioned also after Kraków, Bologna. I'll go back a bit more in history, and I will quote an ancient philosopher who said that the clear definition of virtue is about giving. Giving to the right people, for the right cause, in the right amount, and with the right timing. And I think that we know that this is the right cause to commit to. This is definitely a nation that has deserved our support. But I will finish by saying that timing
is essential. And it was really remarkable to see at the UDCG this urgency on behalf of allies. And thank you very much, Boris, for the initiative to support more directly, not only through all the different avenues that we have, but very urgently the air defense needs of Ukraine. And thank you very much, Wladyslaw, and others for supporting this. This is how we make peace feasible, and this is how we make our deterrence and defense stronger. Thank you. Bardzo pięknie dziękuję pani sekretarz. Szanowni Państwo, mamy dosłownie może kilkanaście minut na pytania. Bardzo proszę pani Barbara. Good afternoon, Barbara Ling from Reuters. Could you please elaborate further on the LEAP program, specifically what is the budget of the program, what were the main factors that led to its launch, and to what extent it is a response to lessons learned from the war in Ukraine? Thank you. Może ja zacznę, a zaraz Luke dokończy, bo to jest inicjatywa brytyjska, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Podpisaliśmy się pod nią wszyscy. Chodzi o to, żeby dzięki wspólnej inicjatywie produkować taniej pociski do dronów. System dronowy wywołał rewolucję na wojnie w Ukrainie. Drony zmieniły